Jésus dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » Bienvenue à la petite église française du Saint-Esprit. Welcome to the little French church du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est notre Eucharistie de mi-semaine, c'est midweek Eucharist in the third week of Lent. C'est dans la troisième semaine du Carême. If you're following us online, you can find a bulletin that we're going to use just underneath this video. Si vous nous suivez en ligne, vous pouvez trouver le bulletin de l'ordre du service que nous allons utiliser juste en dessous de cette vidéo. Tournons-nous vers nos bulletins dans la prière. Let us turn to our bulletins in prayer. Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. Éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout homme. Tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant. Par nous-mêmes, nous n'avons aucune force pour nous défendre. Veille sur nos âmes et sur nos corps, pour que notre corps soit préservé de tout danger et notre âme purifiée de toute pensée mauvaise. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pour notre première lecture. Please be seated for our first reading. Livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne prosterneras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent. J'interviens contre eux et leurs descendants, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Et je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui s'agit ainsi. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail,
ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous restons assis pour réciter le psaume 19. We remain seated to say Psalm 19. And this part, with me, we're going to start, and the second half, the other pews with Nigel will say the verses in bold. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour on livre le récit, et la nuit à la nuit t'en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre on paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil. Tel un époux, il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel. Il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Saint-Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Gloire à toi, Seigneur. La fête juive de la Pâque était proche, et Jésus monta donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes.
Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Les autorités juives lui demandèrent « Quel signe extraordinaire peux-tu nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le releverai. » « On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours ?» lui répliquèrent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent de ce qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Do sit down. When was the last time that you got angry? Maybe you don't even remember it. Maybe you don't even get angry. Maybe that's not something that happens. It's sort of in common to all of us, isn't it? That people say it's a sort of the reptilian brain which is supposed to be coming out like crocodiles or something. And it's Lent. So I am going to confess to you the last time I got angry in front of witnesses, unfortunately. It was because of this business with the bank that we're still going through after so many months, trying to get back our $6,500 or so that you, our dear parishioners, have given to the church. And I sort of phone them up from time to time, trying to phone up the church pension fund, the bank, to try and get them to talk to each other, to try and get everything moving. Fred has bent over backwards so many times, trying to do exactly the same thing, all to no avail. And I thought in my pride, if I call, something will happen. Well, something indeed did happen, and I got very angry with the bank. Not quite so much with the church pension fund, that was a different story, but certainly with poor old Audrey. If you're watching, sorry about that. I'll tell you a little bit about how it happened in a minute. Impatience, then anger. That's the pattern. That's the pattern we're going to be looking at. Was I right to be angry with the bank? Did I think it was the only way to get things done? And the thing is that made me think about this was this story about Jesus getting angry. Did he get angry very often? Is this the only example that we can think of? Was it actually anger, or was it like sort of play acting? Did he feel anything, or did he just think, well, I need to do this, rather than feel the sort of anger that we feel welling up inside us? Well, it's a very famous example of Jesus getting angry, this business about the cleansing of the temple of the money changers. And he certainly got so angry that he made a whip out of these reeds that he found, a packing material that he found lying on the ground, in order to chase these money changers away. And the word that is used in the Bible for Jesus' reaction certainly implies that it was a feeling that Jesus had, rather than just something that Jesus did, as if he was play acting the way people get angry, but he himself stayed above the fray in some way that was untouchable and perfect, that we could never possibly hope to emulate. But luckily, there are several other, well, luckily, maybe not luckily, but there are several other examples in the Bible of Jesus getting angry. I wonder if we can think of anything off the top of our heads. Perhaps not quite. It's a hard thing to think of, isn't it? What we had a couple of weeks ago when he gets angry with Peter? Yes, he gets angry with Peter and says, "Get behind me, Satan, because your ways are not my ways. I'm going down there to Jerusalem to get myself crucified." But there are a couple of other examples in the Bible where this word
orge, the word for anger, is used about Jesus' reactions, and some of them might be a little bit surprising. They're mostly in Mark, incidentally, who doesn't seem to be shy about saying this about Jesus. Remember the story of the man with the withered hand. Jesus goes into the synagogue on the Sabbath day, and he sees this man with a withered hand. The story is that the legend is that this man had lost the use of his hand in a building accident, so he was unable to make any money anymore. There was no social security or anything like that, so he was essentially an outcast that couldn't earn money. And the Pharisees were watching Jesus to see what he would do. So they were just standing on the outside. They weren't giving him money. They weren't giving him help. They were just watching Jesus to see if he would heal this man on the Sabbath. So Jesus asked them a question. He says, is it better on the Sabbath to do good or evil? Pretty straightforward question, isn't it? Well, it's always better to do good. What did the Pharisees do? Nothing. They just stood there. They didn't even say anything in response to Jesus' question. They refused to engage. So it says that Jesus looked at them with orge, with anger, because of their hardness of heart, he says, and he healed this man. He was angry because the Pharisees were prioritizing religious ritual, religious routine, whatever the process demands, over human need and compassion. That's why Jesus was angry on that particular occasion. In Mark 10, remember that story, we think of gentle Jesus, meek and mild. Look upon this little child. Remember that little song? It's when the mothers are trying to bring their children to be blessed. We all sometimes think about Jesus being so sweet and kind in this thing. But he gets angry with the disciples who are trying to stop the mothers from bringing the children to him. And he looks at his disciples with orge, with anger, and says, let the little children come to me because the kingdom of heaven belongs to them. And he gets angry because those with the most trust, the most faith, are being treated like second-class citizens. Oh, Jesus is too busy doing some really important kingdom work to be bothered with something like kids. You know, leave him alone, mothers, helicopter mothers coming to bother him like this. This shouldn't be happening. So there's the second occasion that we see Jesus getting angry. I won't go into the one today. It's apart from to say that it's in Matthew, Mark and Luke as well. This Jesus chasing the money changers from the temple and telling the sellers to get gone. And so it's just worth mentioning in this context that if you visited the temple in Jerusalem, this would have been the first thing that you saw. Not a group of people praying, not a group of people offering themselves in the house of prayer for all people, but bankers. That would make me angry at the moment too, if it was up to me. But Jesus was angry because these people were impeding access to prayer, to worship, to the temple itself. They kept vulnerable people away from free access to the house of prayer for all people. He was angry at their getting in the way. Here's another example. We know that Jesus cured lepers, don't we? Remember this? In Mark chapter 1, a leper runs up to Jesus without being asked or anything. And Jesus is angry, it says. It doesn't say that he was angry with the leper, or angry that somebody hadn't protected him from coming into close contact with an impure person. It just says that he was deeply annoyed, moved by what was going on. Jesus reaches out and he heals the leper. So he's clearly not angry with the leper. He wants to offer the leper healing. And what seems to be the case here, and it'll be the case in the next example that I cite as well, Jesus is angry with sickness, with illness, with suffering in the world.
It's a word that can also mean exasperation or desperation about our affliction, about the pain that we have to live through as human beings. And you'll probably remember the other story where that happens in John's Gospel. I can't remember if we're reading it this year. We read it last year. Or did we? Perhaps not. It's the story of Lazarus. We all perhaps remember the verse where it says Jesus wept. It's the shortest verse in the Bible. That's not where Jesus is angry. Jesus is weeping at the state of human beings. And he asks that most poignant of questions, what have you done with him? As if to say, this is new on me. I came into the world and I just don't know what you do with dead people. It's what happens. But before that occasion, when he's being told that Lazarus has died, it's before he's standing in front of the tomb, when he calls Lazarus out and weeps, he was angry. He was angry with death itself. That comes out of the Lazarus story too. So perhaps there are things in common with all of these stories, and the most important thing to draw from is that Jesus is always angry on other people's behalf. He's never angry because some sort of slight or upset that he's received, like somebody saying, you're not the Son of God. He doesn't get angry with those people. It's one of the reasons, incidentally, that some of the Gnostic Gospels weren't included in the canon, because there Jesus gets indignant when he's insulted. But we remember that that's not the case at Jesus' crucifixion, say. So here he is, angry with death, angry with suffering, angry with people who stop vulnerable people from gaining access to a place of prayer. He's always seems to be angry on behalf of other people. Let's think back now to this reading. He clears out the mess in the temple. It's the first thing that he saw when he went up the stairs. Saw that this whole chaotic, dung-covered, money-covered, avaricious mess had set itself up on the steps of the temple. And like many messes, and we know this from our own experience, messes don't just happen like that. They take a little while to build up until somebody says, have you seen what's behind your tap in the kitchen? Have you ever looked back there? What's in that drawer? And you sort of pull it out, discover mouse droppings and things at the back, and think, dear, had I known that, had I seen that it was happening, I would have stopped it well before now. The whole point about a mess is that it takes a while to get going. The other point about a mess is because it takes a while to get going, we don't know it's happening until it's too late. That's what I want to talk about to conclude about my reaction to the bank and poor old Audrey, if she's watching. My first reaction, quite understandably, was indignation. I was indignant that the church was being disrespected, that nothing was happening, that we'd tried and that Fred had tried and we'd thrown ourselves into this. We'd visited the bank, we'd gone there, and I was thinking, I'm beginning to get a little indignant here on behalf of the congregation. But then you see, it slips. The mess begins to creep in. I got impatient. See that happening? Indignation, fine. It's good. You're very often indignant on somebody else's behalf. But when it creeps over into impatience, they're stonewalling. They're wasting the time. They're messing up my private arrangements. They're insulting me now. It's started to get personal. So what happens? Retaliation kicks in. And for me, I don't know about everybody else, but the first thing that happens is that I get sarcastic. It's a lovely word, this, because it means tearing flesh. That's where it comes from. Sarcasm. Flesh tearing.
And for me, that's very verbal. You know, Audrey, I'd love to tell you that you've been helpful, but you haven't. Thank you very much. Thinking, noblesse oblige obliges little English Nigel to be polite, but be polite in the most flesh-tearing way that you can possibly imagine. You see, what I was feeling interiorly, this indignation, became external. I lashed out. I wanted to bite somebody's head off. The next stage that anger moves into is a stage of passion. This all incidentally comes from a work called Philokalia. This is monks who are coming up with this. So if it sounds familiar, it's been in Christian tradition for a very long time. You end up, when you've moved from indignation to impatience to retaliation to passion, to a certain lack of control, where you can no longer control what you're saying. Your breath gets short, you feel tightness, something snaps, and you go full steam ahead on this business. You end up fighting for your life over something utterly trivial. It doesn't do much. It doesn't even make you feel very good after you've done it. I'm not saying that this is going to help anybody stop it. It's certainly not going to help me. My reptilian brain is going to kick in again at some point, but the church forgives. Jesus forgives. God forgives. The original problem is forgotten, and I get swamped by my feelings. It's okay. If anybody has felt that way, it's okay. We're going to have a little confession in a minute, and I'll be doing the same thing myself. But you see, that's not the end of the story, is it? Because the last stage of anger is its most poisonous and destructive. It's what the devil is aiming at. He's not interested in your impatience. The devil isn't interested in your sarcasm. This is child stuff. What the devil is interested in doing is actually getting you to brood, getting you to feel a long-term resentment, getting you to feel a slow, smouldering anger, a state of mind rather than a temporary outburst. That's what the devil wants. You're supposed to be poring over the event that led to the anger. Your impatience, your need for retaliation will be stoked, not by the event itself, but the fact that you're brooding over it, that you're continuing to think over the slight that you received, over the lack of response that you got, over the personal insult that you feel that you've received, over the lack of understanding you thought you'd get from this other person. And it's become a way of thinking, not a way of feeling. And the ways of thinking becomes ways of feeling as well. So that tightness that you feel will come back every time you think about it. And it will stoke itself on its own energy until it's seeped through the whole of your personality and the whole of your identity. And you see what happens? It can kill you spiritually. And sometimes it can kill people physically. We see it happening in families. I've heard of stories of siblings not talking to each other for 15 years over who inherited a teapot or something. The original thing has been forgotten. The resentment has stoked. It happens in churches, in congregations, where a slight little thing about a flower arrangement or something has been allowed to move through all of these stages until the devil is looking at the flowers and thinking, I did a good job with that one. Let's wreck that congregation nicely. Something so small can become something so big. And I tell you that this also plays itself out in international situations as well. What goes for individuals goes for international communities. About discussions on tribal identities, on races, on religions, on categorizing people to say they're the sort of people that did that, and my resentment is going to stew away
until it means that I can do whatever I like to whomever I like for whatever reason I like. I'm not going to finish there. I'm going to say, what's the antidote to this? And once again, the Philokalia says the whole point about anger, you see, is that it starts from inside with this indignation. It moves through a series of external expressions, through sarcasm or physical violence, to a sort of passionate taking out on somebody, but then it comes back into itself again and starts brooding inside. The whole point of anger is that it eats itself. It turns in onto itself. The remedy is something that doesn't turn in onto itself. It's something that opens out towards the other. The opposite of anger, therefore, isn't patience, although that might be necessary. The opposite of anger isn't calm, although we might want to cultivate that. The opposite of anger is love, because love doesn't have a clenched fist, it has an open hand. And I think now when we look back on those stories of Jesus' anger, those weren't stories about things turning in onto themselves. They were stories about an anger that was inspired by love, moved by love, began in love, and ended in love. How we cultivate that is a lifetime of work. And when we fail, when we burst out with our reptilian brain, let's learn from that or move on from it and say, let's stop the cycle. Maybe it's sarcasm today, or maybe I can just afford to feel indignant this time and not lash out. And let's remember those places in our lives when we've mistaken our resilience, our ability to stand up for ourselves and protect ourselves. Let's not mistake our resilience with a sort of brooding anger, a continued resentment that's fed by more and more occasions that simply stoke it for the future. A final little quotation. This is from a Persian source. A bad-tempered person is a prisoner at the mercy of an enemy from whom he can never escape. Amen. Amen. Je vous invite à rester assis pour nos prières. Merci. Prions pour l'Église et pour le monde. Père Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui confessent ton nom soient unis dans ta vérité, qui vivent ensemble dans ton amour et manifestent ta gloire au monde. Seigneur, en ta tendresse, Écoute nos prières. guide le peuple de ce pays et toutes les nations dans les voies de la justice et de la paix. Que nous nous respections mutuellement et servions le bien commun. Nous rajoutons nos prières pour notre monde. Pour les victimes en Gaza et au Moyen-Orient.
en Ukraine. Seigneur, en ta tendresse, Écoute nos prières. donne à tous les respects de la terre, œuvre de ta création. Que nous utilisions ces ressources à bon escient pour le service de tous, en l'honneur et à la gloire de ton nom. Seigneur, en ta tendresse, Écoute nos prières. bénis ceux dont la vie est liée à la nôtre. Fais qu'en eux nous servions le Christ et que nous nous aimions comme il nous aime. Nous rendons grâce à Dieu pour l'anniversaire d'emploi de notre frère Fred. Pour les talents que notre sœur Lane a partagés avec nous ce dimanche dernier. Pour nos vies communes ici à Saint Esprit et dans notre diocèse, au sein de l'Église épiscopale et la communion anglicane, dans nos communautés et dans le monde. Seigneur, en ta tendresse, Écoute nos prières. réconforte et guéris ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Donne leur espérance et courage dans leurs difficultés et communique-leur la joie de ton salut. Nous prions pour Makiko, Fidèle, Linda, Erta, Shay, Rocco, Sandra, Pito, et tous ceux que nous souhaitons nommer à haute voix dans le chat ou dans le silence. Pour Brian. Pour notre évêque président Michael Curry. Pour Mary Ellen. Seigneur, en ta tendresse, Écoute nos prières. nous confions à ta miséricorde tous les défunts, que ta volonté sur eux s'accomplisse. Accorde-nous d'avoir part avec tous tes saints à ton royaume éternel. Nous prions surtout pour Lucien et pour Elsie et tous ceux pour lesquels nous souhaitons prier. Pour Mark, pour Hazel, Toby, pour les victimes de la guerre partout dans le monde, pour les victimes du génocide, là où ça a lieu en ce moment. Seigneur, en ta tendresse, Écoute notre prière. Père du ciel, tu as promis d'écouter favorablement ce que nous demanderions au nom de ton Fils. Accueille les prières et daigne les exaucer, non pas comme nous te l'exprimons dans notre ignorance, ou comme nous le méritons dans notre péché, mais comme tu nous connais et tu nous aimes, dans ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. On se lève, we stand. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Merci. Et la paix à tous ceux ici présents et en ligne. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Would you sit down? Bienvenue à la petite église française du Saint Esprit. Ce mercredi, quelques petites annonces. L'étude ce soir aura lieu à 18h30 en ligne ou en personne dans le bureau, mon bureau ici juste à côté à 111. Si vous voulez recevoir des coordonnées pour le Zoom, prix de Fred. Par email que vous en avez besoin. So this evening we have our study group at 6:30 as usual. If you want to come online, it's at 111 East 60th Street 3R. If you haven't got the Zoom coordinates, let Fred know as soon as possible so that he can send you a little link for that. Tomorrow evening is our Thésée service at the normal time of 6:30 here at Saint Esprit. And this coming Sunday, we are going to be halfway through Lent, mi-Carême, Rose Sunday, if we want to call it that. And on that occasion, we will be having a special service here in church with the distribution of daffodils, if we can find them. Lent is very early this year, or the daffodils are very late. I'm not really quite sure what's happening. I just saw them. You just saw them? They're not ready. They're popping out in Central Park, but just a bit. Just a little tiny bit. I have a feeling they get flown in from various other locations. The Netherlands. From Colombia, yes, or from the flower markets in Holland, which is apparently a great clearinghouse for these sorts of things. We don't want to add air miles to something that grows in the park, but we'll see what we can find. If we can't find daffodils, we'll find something else. Like the flower man says, maybe they'll have it, maybe they won't. Maybe they'll have it, maybe they won't. Yes, this is our flower man at the corner that I got angry with on another occasion, but I've had enough of confessions for one day. We shall see what we can find. There will be something to hand out anyway, even if it's only hot cross buns. Les jeunes adultes. Oui. Oui. Jeunes adultes, prochain rendez-vous des jeunes adultes, if you want to join us, it's le 12th of March, I believe. Le 12, le 12 mars, Sainte-Justine. So if you want to join us, we are going to have dinner, share, get to know each other and play board games. And so it's always a good crowd and it's really lovely to get to know each other better. Voilà. Merci. Et merci pour le book club hier soir aussi. Yes. Merci. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces pour le moment? C'est tout. Merci. Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie.
On se lève. We stand. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui fut tenté comme nous en toutes choses, mais sans accepter le péché. Par sa grâce, tu nous rends capables de triompher du mal et de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pourquoi nous te louons. Joignons nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée de cieux, qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père saint et plein de bonté, dont ton amour infini tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et, t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption, en rappelant l'amour de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. Nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qui deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec Elino et tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, accorde-nous ta paix. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu, prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. La coupe du Saint. Le pain du ciel. Le sang du Christ, la coupe du Saint. Le corps du Christ, le pain du ciel. Le sang du Christ, le corps du Christ, la coupe du Saint. Le pain du ciel. Le corps du Christ, le sang du Christ, la coupe du Saint. Le sang du Christ, la coupe du salut. Prions. Dieu éternel,
notre Père des cieux, dans ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison. On se lève. We stand. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction, qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour, riche de foi, d'espérance et de charité. Travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Allons dans le monde, joyeux de la puissance de l'Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.